Hello, you welcome to GRTS, and this is Face the Nation, and I'm your host, Isa Jallo. This is the program in which we bring government ministries, state-owned enterprises to explain to us what their areas of operations are and the challenges that they face while they do their work. Tonight, we have the Gambia Ferry services here, and with me is the General Manager, Mr. Abdoulaye Tambedu, and the Director of Technical Services, Mr. Francis Gomez. Welcome to the program. Thank you very much, Mr. Sajalo, for having us here today. Thank you. Mr. Tambedu, I begin with you. I understand you're new to the job. Could you tell us how are you settling down personally? Thank you, Esa. Yes, it's true that I'm new in the job, though not new as far as Gambia Ferry services is concerned. I was appointed or redeployed end of July 2023, having worked in the ports in the past. So I am settling down. I found a lot of challenges, but however, a lot of opportunities, hopefully, to transform the institution. Thank you. Thank you so much. Now, give us an overview of the Gambia Ferry service. Tell us the mandate, what you do, your operations. Yeah. Our mandate actually is to transport various activities as far as the economy is concerned. Firstly, passengers. We cross for passengers across the length and breadth of this country, across all ferry crossing stations. We also transport freight, of course, the goods, and also mainly our main revenue earning area is the crossing of trucks and vehicles. So those are the main activities as far as the Gambia Ferry services is concerned across all ferry crossing stations in the length and breadth of this country. And you currently operate under the Gambia Ports Authority? Yes. We currently operate under the Managing Director and the Board of Gambia Ports Authority. That's correct. All right. If you look at some of you've spoken about the services, the length and breadth of this country. Many people don't understand that the ferries, though, is not only Banjul Bara. Which other areas do you also operate? Yes, we apart from Banjul Bara, we used to operate Trans-Gambia Bridge at Farafene. We also used to operate at Basse, but because those areas are now bridged, we have the other stations apart from Banjul Bara. We have the Jarengs, we have the Bansang, and we also have Janjamburo Ferry crossing. Mr. Gomez, did I leave out any? You have Barajali. Barajali, yes. Barajali. Those are the provincial stations. Okay. Yes, good. Now Banjul Bara. Yeah, that's why we can bring in the Director of Technical Services, Francis. Mainly ferries operating services to transport goods and human across the river of the Gambia. Give us a scope of what you do on a daily basis. Well, just as we are responsible for transporting and ferrying people and goods across the river to connect the south and the north. Actually, what we do is we give ferries or trips almost for the whole day to our customers who are using the ferries. So we start operations from 6 in the morning, and for that is for Banjul Bara, 6 in the morning up till 12 midnight. There are circumstances like feast, we can go beyond that. Sometimes we have 24 hours, like the Tobaski, the Margals, the Gamos. And yes, for the provincial stations, we start 7 o'clock to 11 o'clock. Yes, that's when the ferries operate daily. But the main activity actually is centered on Bara and Banjul. Trans-Gambia, as my general manager said, was also another busy area because that links the north of Dakar, Senegal, to its southern part. That is Dakar to Ziguinchor. It used to be a very busy operating station for the Gambia ferries, but as we know, it is now bridged, and then we close there, and we are mostly concentrating on
Banjul, Barra. Is that loss of revenue when that has been bridged, even though it's a toll bridge? Is that revenue coming to you, or is going elsewhere? No, it's a major loss of revenue, definitely. Okay. It has been the cash cow for the Gambia Ferry services. Cash cow in the reason because of the volume. We all know the volume passing from northern part of Senegal to the southern part of Senegal. That has been the reason, and also the fact that it is most of the revenues are in foreign currency, the CFA and other foreign currencies. So it has been the main cash cow of the ferry services, and we, after the commencement of the bridge in 2019, we were allowed to manage the services. However, after some few years, it was taken over by government, and it is currently being run by government. So it is definitely a major loss of revenue as far as the Gambia Ferry service is concerned. Okay, we'll come to the challenge part that are going to cause a lot more challenges for you. Can you give an idea the number of fleet you have in terms of ferries that you operate across the country? Okay. In Banjul, we have 3 fleets that used to be, but Johe is currently not running, and then we have 2. That is the Kunta Kinte and the Kanilai. Then in the provinces, for the other 4 stations, you have a ferry each. So all in all, it should be 7. 7? 7, yes. All right. How do you operate them together? Yes, the Banjul Barra is like once the first ferry operates from 6 o'clock, the second ferry follows. And then you can see at any given time, there's a ferry at the other bank. Unless and until when the pressure is high, like I said during the Tobaskis, the Magals and the Gamos, then there is a tendency to, because the traffic becomes one way, like going, it is all from Banjul. So we try to take advantage to make sure that all the ferries converge in Banjul on time and then ferry the passengers or customers. So, but there is always a given time whereby one ferry will dock at one side of the bank, that is Banjul or Barra. Do you have an idea as to how many passengers daily do you transport across that basic crossing in Banjul Barra? Well, approximately it depends, but up to 6,000 or more passengers daily. Yes, and on a low day, approximately 6,000 above, and we can cross almost up to 12,000 a day also, depending on the season. Exactly. All right. Now, technically, it's a big issue. From time to time, there are issues affecting the ferry. That is normal in terms when you look at, if you're a technician, you understand that these are equipment that can have wear and tear. But how are you coping with those situations now? Well, as you said, technically, we challenge in the operation. But I would first of all said the environment in which we operate. Yeah, because we operate in a lane, on a fishing lane, whereby these nets, fishing lines are being laid. And also the communities living within the coastal areas, their waste, like tarpaulins, polythene bags, even on tore clothes and that kind of things. Once they get into the river and happens to get in contact with some of these ferries, they entangle the propulsion systems. And once that is done, it is not imminent exactly that it's happened outrightly, but over time, the effect is felt on the engines. So that means we have to stop and then do some servicing. But as you can see now, it's a little bit regular, and thank God we've got the parts always on time, and then we're working tirelessly to make sure that those small problems are always being taken care of. Now, that is an environmental issue at some point. I don't know, how are you relating to the agencies that are responsible to see how best these things are coped? For example, it is a fishing line. How do you work in harmony with the fishing industry to be able to make sure that the route is safe for both the ferry and for the fishermen? Yeah, our colleagues from the operations department would normally contact the Gambia Maritime Administration. They manage the length and breadth of the river, and so they help
as far as those challenges are concerned, especially as my colleague said, the nets along the river, so that they can help in sensitizing the communities, the local communities, and the fishermen also, because they also regulate the vessels plying the river, and that includes the artisanal fisheries. So we work with the Gambia Maritime Administration to support us in those areas. Just to add on to what he said, efforts has always been reached out even locally, because sometimes GME, as he said, the Navy, NDME, the fire service, the Bara community, we've engaged and had discussions as to the new menace this is causing to the ferries and beyond the ocean-going vessels that are visiting the port. Because it was not only stopped at the ferries. Any vessel that is plied within the coastal areas or the rivers of the Gambia, when it comes in contact with some of these things, it wouldn't be imminent that it happens instantly, but over time it gets the effect on the machines. So these people are being sensitized, are engaged with the use of the stakeholders. Like I said, the fisheries, GME, NDME, the Navy, the fire service. And several occasions we've had these discussions. Well, it wouldn't be said that it has been so much, but I can say it has reduced. Such of these incidents has reduced. But it's always not to sit on your laurels to say that this is, at least it's an opportunity whereby we also have to pronounce it out. And people know that by doing this, you are affecting the ferries. And not only the ferries, you are also affecting the vessels visiting the Gambia port. So this can have a repercussion. So that's why it's good to have some of these things highlighted so that people will know. Yes, avoid throwing some of this waste into the sea, because they will tell you it is the sea, it will carry everything else, but you can cause havoc. Right. Yes. Now that will let us to a connection of sometimes you hear that the ferry was supposed to ferry has issues, it cannot stop or whatever. Is that related to these issues? Partly, yes. Now, how are you working in towards minimizing this? We know that it's connected to safety as well. When passengers are on the ferry and they spend a lot of time on the ferry, it can cause agitation, it can cause a lot of panic and all whatnot, and that can create problems. I don't know how your service is working in terms of that, ensuring safety. We have to put on record here that the ferry service has a pretty good record of safety. Yes, that is true. Once these things happened, we take the ferry out of service, because it does not just stop abruptly, unless or until it is a technical failure on the engine, like a part failing, and then we have to, wherever it happens, we have to get to the safest point. Like if it happens in between en route to Bara, once it reaches Bara, we see how best we can get the ferry to Banjul to attend to it. If it happens whilst it is in the lander, we'll just remove it and then allow the order to ply and then fix the problem. Yes, as you know, it is equipment, they can fail. Okay. And you can have a brand new equipment and it can fail you. How often do you do these routine maintenances to make sure that the equipment is in good order? It is on a daily basis. Like when I say daily basis, you have your daily checks before starting the day, and then after you close, and then you have a period that the manufacturers will give you a time to say that, let's say, for the engine, after 250 running hours, you need to change the oils, the filters, and the likes. So this is routine or periodic things. But these are manual and the manufacturer's advice, which has to be sticked to. All right. Now that you have, how old are these, the fleet that you have right now? How old are they? Like Johe should be 21. Yes, because Johe came in 2001, 2000. Kanilai came in 2005, that should be 18 years. Kunta Kinte came in, it was inaugurated in 2017, so it's about 6 years. In terms of longevity, should you consider it as old, new, or somehow in the middle? In terms of their Kunta Kinte per se, I would say it's
just in the first quarter of it, because we're looking at 25 years. That is its life expectancy? About. Okay. It does not necessarily mean, but about 25 years, you should be thinking of replacing. So Johe is almost at its tail end. You can see Kunta Kinte is almost, Kanila is also getting so close to it, because 17, 18 years, you're thinking of another 6, 7 years. Then Kunta Kinte is just in its caught up lifespan. So yes. Now, you don't wait until they die before you replace them, isn't it? No. What are the plans for now? Yes. Thank you, Mr. Jallo. I think that's a very timely question. We are in the process of getting a new ferry. As we speak, the African Development Bank has approved to support the government of the Gambia with the procurement of a new green ferry, equivalent to the size of Kunta Kinte, with improved features to support the Gambia Ferry services. So definitely we are getting a new ferry. Hopefully the tender should close next week, the 27th of October, and the deliveries should be within the 12 to 16 months. So by end of 2024, we should definitely have a new ferry. And not only that, Mr. Jallo, we are also working on improving the integrity of both Kanilai and Kunta Kinte. Kunta Kinte, as my colleague said, is the newest of the fleet, 2017. But because of the long working hours from 6 a.m., he said, until midnight, most of the days, or 1 a.m. even, and during Gamos and Magals and other feasts, almost 24 hours, we run the machines, the fleet, more than the average utilization level that they were designed for. So what that means is that both that causes higher maintenance and also lower economic useful life. So that is why currently we bought 6 marine diesel engines to replace all the 4 on board of Kunta Kinte and the 2 on Johe. Yes, and we are in the process of launching a tender. It has already started for the replacement of all the engines on Kanilai. That is to improve on the services of the entire fleet. Okay. So when you're saying that you're going to, there's a tender for acquiring new ferry. Is it a ferry or ferries? No, a ferry. A new ferry, yes. New ferries. What is more ideal? Would you say having 5 ferries that are all in working condition better than having only 3 that are in good working condition? That's true. Having more, I think more the better. But we all know that there are challenges when it comes to the financial situation of the ferries, mainly as a result of the low standard of living in this country. The people cannot pay the right fees for the services of the ferries. So we are helped in a way that when we cross trucks, for example, and other freight, we have a higher margin of revenue as compared to passengers. If you believe it or not, passengers still pay Banjul Bara $35 to cross. We all know that the cost should be more than that. But however, to assist the average farmer and the average user of the service, we maintain it at that low level and ensure that we try as much as possible to recover the cost in the other areas, especially the trucks loaded with heavy equipment. How about the landing facilities where the ferries land and the passengers disembark? Sometimes there are issues also surrounding them. I don't know how. What's the plan in terms of modernizing those as well? Yes, it's a challenge. Before my colleague comes, it's a challenge, and it has been a challenge for many years. We all remember in the old days when we had the German government support, when Germans were retained on the ground, to when they were new or relatively new, to assist with the maintenance of those landing facilities. But because of heavy
siltation around the lander and the age of the lander. Some few years ago, 2-3 years ago, the landing bridges were replaced. However, the mechanism which brings the winches, which bring the landers up and down, were not done to satisfaction, and we hope that we would invest in it in the very near future. But it's a challenge, definitely it's a challenge. Do you want to add something to it? As you just said, definitely it's a challenge. Maybe you've been economical, but some people will tell you, if the ferry comes, a vehicle has to come to help the lander to come down. Yeah. Yes, that is true. But I can tell you and assure you, right now as we speak, we engaging people with technical minds to at least change the system in order to have it going up and down easily. I can assure you that one, and the studies and the measurements have been taken, and very soon we'll launch the project. How soon are we going to see that? Well, how soon is not soon per se, but well, like it's procuring of mechanisms, and it has to do with some technical changes, so it might take a little bit, maybe let's say in a month, or even before that one, but precisely in a month or so, we can have this. It's surely going to be a major operation. It might affect operations, isn't it? It might affect operations, but we'll do all that we can to avoid that. Yes, we'll have it done at a certain period whereby we can have the possibility of just having some few hours losses for the operation, but not completely closing the operation. We have that in mind, so we'll try to do it at a time when the traffic is less, not at the peak periods. Yes, we're definitely considering that. That's why I said it will take some small studies to see how best to come up with a solution whereby if we tell the public that we are doing these things, then we'll have a shortest possible time to accomplish it. Okay, hold it at that until we come back from our short break. We'll take a short break, and when we come back, we'll continue on the challenges, and also we'll talk more about the operations of the ferry service, and also try to speak to the audiences in the local language as well. Stay tuned. You're watching GRTS, and this is Face the Nation, and I am Issa Jallo. Like I said, we have the Gambia Ferry service today on the program, and with me is the General Manager Abdoulaye Tambedu and Francis Gomez, the Director of Technical Services. I will switch to the local language a bit more before we continue more. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyu fii si GRTS seen programme bi la bu ñu ooyee Face the Nation. Fii la ñoo isee government ministries yi ak state owned enterprises yi pour ñu wax ñu lan mooy seen liggéey ak ay jafe-jafe yu gaa di jànkuwanteel. Te nag maa ngi am Gambia Ferry service te ki fi nekk mooy seen general manager bi Mr Abdoulaye Tambedu ak seen technical director bi di Mr Francis Gomez. Mr Tambedu, welcome si programme bi waxtaanoon nañ fii si angale lu bëri bëgg nañu dooraat loolu waxtaanee ko si olof nga wax ñu Gambia Ferry service lan mooy liggéeyam fan naka la liggéeyam toolu si réew mi. ok jërëjëf Essa Diallo maa ngi la gërëm di la sant once again comme ni mu ko waxee woon si angale rek Gambia Ferry Services ko compagnie la boo xam ne nguur gi moo ko moom mu ngi si ron Gambia Ports Authority ñun suñ liggéey moo nekk pour transport yóbbu nit ñi moto yi ak bagages yi moto yu ndaw yeeg truck yu mag si yëpp yooyu mooy suñ liggéey te ñu ngi ko transport si bridge yu nekk si réew mi yëpp jógee Banjul Baara fii ba Transgambia bokk na suñ liggéey wante xam nañ ne bridge nekkatu fa léegi so amatut wante apart from foofu Janjanbureh si la bokk am nañ operations Janjanbureh am nañ operations Bansang am nañ operations Kawur station am nañ operations Jaareng ak Barajale waaw yooyu moo suñ station yi ñu am si dex gi fii moom Banjul ak Baara la. waaw boobu moo gën a siiw si mbiri ferry bi mun nga ñu wax fi mu nekk nii
naka la liggéey bi nekk di doxee. no liggéey bi mu ngi dox ñu ngi see góorgóorlu bu baax am nañ comme ni ko suma collègue bi waxee si angale suñ ferry yu ñu am Banjul ak Barra moom mooy Kunta Kinte moo gën a ees boobu buñ ko daloo ak léegi mun na juróom benni at 2017 lañ ko daloo woon apart from boobu am na Kanilaay boobu 2005 lañ ko daloo woon am na fukki at juróom ñette léegi ak beneen bu si gën a màgget si Banjul Barra fii Jooxe la boobu 2001 la woon am na ñaar fukki at ak ñeneent buñ ko commencé léegi ñaar fukki at ak ñaar te ferry yi seen at normalise su nekkee seen normal liggéey daal du passé ñaar fukki at juróom su bëree ba bëri mun na ko di weesu sax wante ñun xam nañ ne suñ ndox mu ñoo liggéeyee ak suñ environnement bi dafa jafe because kaay ni suuf su fi nekk ak yu sew yu gars yi dee sànni si géej gi mbaal yu ñoo sànni si géej gi nylon yi mbuusi nylon yi ñoo sànni si géej gi ba suñ machine yu dee dawal gaal gi suñ ferry yi daf dee su mbaal yi jàppee daf dee cause problème si mbaal yi so loolu su lu dee affect suñ liggéey bi la bokk et pare not only loolu wante fuñ dee repairer gaal tamit ñun amuñ fi buy dox bu baax am nañ fi Banjul Shipyard Company mooy fuñ dee égal gaal pour di ko xoos peinturaat ak fixe machine yi. maanaam fita gaal. waaw comme fita gaaraas. fita gaaraas yi gaal. bu baax amu fi. ba léegi sa port ñoom dañ dee yóbbu seen gaal yi ba Dakar occasion di fa maintenance wante ñun fii Banjul Shipyard lañ dee maintenance te foofu liggéey bi nu mu war a demee daal demeewu ko boobu tamit bokk na si liggéey gu nguur gi de somba fu mu nekk nii pour make sure that ne investments yu mu laaj dugal xaalis yu mu laaj machine yu ñu fa war a jënd yëpp di def nañ ko loolu daf ñoo dimbale ñun ñu moom ferry bi pour mun a égal gaal yi di leen maintenance so yooyu daal mooy suñ challenge si liggéey bi but apart from that ñu ngi góorgóorlu si liggéey bi mu ngi demee nu mu war a demee. léegi comme que ferry yi fi mu nekk nii am na yoo xam ne seen at màgg na si noo ko waxee ndax am ngeen ay li fi pexe pour war am pour indi yenn ferry. waaw am nañ pexe pour am ferry yu ees Africa Development Bank mooy banque Afrique bu gën a mag boo xam ne mooy dimbale nguur yi ci seen economic development ñoom ñooy finance nguuri Gambia pour benn ferry bu bees boo xam ne comme size yi Kunta Kinte laa nekk design yi ñu improve xam nga ñun ñoom su ñoo liggéey rek saa yu nekk soo jëndee gaal ren after soo jëndaat beneen ferry after 7 years juróom-ñaari at si kanam yu nga jàng si sa design bu màgget bi design jàngat yooyu moo nga improve si sa design bu bees bi so improvements yooyu la ñoo def ak ñu jënd ferry bu ees su soobee yàlla at bi ñëw ne si jeexale at bi dinañ ko jënd through finance si Africa Development Bank gannaaw loolu tamit ñu ngi jënd machine yu ees pour def ko si Kunta Kinte ak Jooxe loolu yëpp lu ko ici moo nekk ne pour yokka life bi ak yokka di quality of service gaaw bi diggante Banjul ak Barra léegi-léegi mu jël 1 hour plus or less than 1 hour te lu ñu gënal moo nekk ne mu jël fukki minute juróom ba fanweeri minute so loolu nuñ ko mën a defee rek moom mooy def si machine yu ees et pare si ñoo def machine yu ees ñu égal ko si garage bi noo ko waxee garage si gaal gi égal fa machine bi xoos ko bu baax peinturaat gaal gi noonu la ñoo yokkee speed yi gaal gi pour suy jàlla diggante Banjul la Barra ak dex gi tamit. xam naa dinaa ñëw si français si soose tuuti waaye bëgg naa mu yokkat tuuti si olof fi mu ne nii pour mu wax ñu yenn texe-texe yi ngeen di am si gaal yi parce que li nga wax nii ne da ngeen a jënd ay machines yu ees égal ko si garage bi war a am pour change machine yooyu noonu comme su ma ko xoolee comme si mbiri moto léegi su fekkee ne na ngi modernise léegi ndax loolu mu ngi méngoo ak façon yi mécanique yi ngeen a am pour mun a defaraat parce que soo indee lu ees da nga war a am borom dafa war a mun a xam façon machine boobu su ko defee su loolu amee jafe-jafe mu mun a xam naka la koo defaree. ça dëgg la comme ni nga ko waxee waaw boo seetee lu ñoo indi
benn la ak lii nii ba pare tamit yàlla may nañu am nañ ci biir département ñi nga xam ne dañ leen train tamit pour liggéey bi waaw waaye dëgg machine yi fa nekk ñoom la ñoo indi jàng nañ ci tuuti xam nañ texe yu ñu daan am xam nañ ci lu bëri jaar nañ ci yu bëri su yaakaar naa daal su ñëwee dinañ mun a def li ñu war a def ci ndimbali yàlla beeg so machine yi nii toppatoo na ni ñu waree. waaw ndax possible na tamit pour ferry service bi am seen own shipyard comme que benn shipyard fi nekk te bu am na teexa yu fa nekk na loolu possibility la. waa du ma mun a wax waaw baate déet parce que boo seetee réew mi réyut noonu ba pare suñ activité maritime activité tamit réyut waaye dégg la garage nekkul ne yow mi nga xam ne yaa ko moom yaa ko jëfandikoo mun nga si dugal sa xaalis ñi ñëw fii nii di defar foofu noonu ñu laa fay loolu dégg la waaye yaakaar naa su government baate Gambia jël as a nation defar si piyaat bi nga xam ne dafa nekk a whole thing nga xam ne réew mi moo ko moom yeneen gaal yi mun nañu ñëw fi ni defaru ji ba pare ñu fay te dina mun a am tamit employment nga xam ne ñuy suudee nii weldaman nii ak yooyu noonu yëpp dañ mun a am gis seen boppa ci liggéey boobu noonu daal ci si piyaat bi. waaw léegi ma ñëw si beneen fànn bi saa yu nekk nit ñi dañoo jooytu bridge jooytu nañ bridge fii nii Farafenni bañ am bridge ñu am ko Basse waaye loolu soo ko xoolee yéen dafa wàññi yéen seen am-am. léegi loo ñu mën a wax si mbir moomu noonu depuis bu bridge bi taxawee naka la affecté yéen seen liggéey. waaw jërëjëf Issa loolu dëgg la léegi comme lu gars yi wax rek baaxi borom ay keneen moom lu ñu daal moo nekk ne ferry bi bu mu ñëwee ndimbal na di average Gambian ak économie Gambie ak Sénégal yëpp si crossing bi Trans Gambia ñi dañ fanaan ay fan léegi ay ministre nga def cross. wante loolu lum ñu koos moo nekk ne ñun ferries lu ëpp suñ xaalis koom-koom bi daan am si at bu nekk lu si ëpp Trans Gambia foofu Farafenni ferry crossing bi la daan jógee so loolu teexa bu ñu isil moo nekk ne dañ jël operations bi suñ loxo loolu nag loolu yëpp économie bu improve moo ko isi loolu so wante ci challenge bi moo nekk ne liggéeykat yi ñu fa xaalis bi ñëwatul si ñun et pare liggéeykat yi mu ngi dese ak ñun so loolu mooy texa bu mu ñu iseel boobu Farafenni loolu moo fa xew et pare Basse tamit loolu moo fa xew so loolu lu miin moo nekk ne dañ war a gën a góorgóorlu si suñ liggéey mais sinon comme que suñ xaalis bi fu mu daan ëppee di Trans Gambia crossing bi boobu ñëwatul si ñun operations boobu ñëwatul si ñun so ñun lu ñu desee léegi lañ war a ronee compagnie bi wax dëgg ne yàlla port daf ñu dee jàppale bu baax tamit I think ne loolu war naa ko ku ko waxut tamit ñu ne su la nit di dimbale da nga ko wax wante ñoom ni ñoo dimbale fu mu nekk moo nekk ne dañ ñoo dimbale ñu improve on our asset base suñ ferry suñu am ñu réhabiliter ko régler make sure ne ñu mun a taxaw suñ bu boppa su la nit balam la may kobo every day lu ko gënal mu jàngale nu ñoo nappee waaw ñun relationship boobu lañ am ak port su soobee yàlla dinañ dem ba duñ soxalati ñu may ñu kobo sax ñun dañoo mun a nappa suñ boppa am suñ gaali boppa di amee suñ boppa in the long run loolu lañ bëgg wante definitely di bridge bi moom bu mu ubbee Trans Gambia challenge boobu la ñu isil soo xayma yaa ngi ma wax ne li nga seen koom-koom bu bëri fa la dee jóge soo ko xayma si téeméer bu nekk loolu ñaata la woon. moo ëpp genn wàll gi lu si ëpp yëpp more than 50% up to between 55 and 60% of téeméer bu nekk lu jege juróom-benn fukka suñ koom-koom bi fa la daan jógee Trans Gambia la daan jógee soo léegi boobu nag bu koom-koom boobu bu mu fa jógee wante ñun staff bi ba léegi ñun ñoo leen amee loolu dafa laa woon challenge bu mu ñu isil wante loolu nag tamit xanaa dina feeya ma wane ne Gambia government tamit dimbale nañu ba mu négocier ak port nga xam nga ñun ñu ngi under port wane ne ñun jafe-jafe bu ñu am nañu port taxaw wante taxaw boobu tamit dafa am limite because port tamit mënut a concentrate si ferries rek foog am na yeneen operations yu moo war a def pour yokku seen opération ñoom seen boppa so definitely loolu lañ mën a wax ne isil nañu jafe-jafe wante daf ñu isil an opportunity also pour ñu jéem a improve si suñ am revenue and also seet
suñ ni ñoo spendee suñu xaalis yi make sure ne we spend prudently ñu contrôle suñu xaalis yi nuñ ko dépassé make sure ne dañoo dépasse only lu ñu war a dépasse lu ñu war a dépasse ñu def ko si improve infrastructure improve liggéey bi nga xam ne lu ñoo soxla support si port dafa wàññeeku at bu nekk lu ñu dimbale daaw dafa wàññeeku de parce que su fekkee ne dépasse bi wàññeeku nit ñi wàññeekuwoon soo doon lekk benn jën daal doo ko mën a lekkaat de soo doon lekk yàppa mënatuloo lekk yàppa léegi naka ngeen a defee loolu parce que su fekkee ne am bi wàññeeku na te yéen na ngi war a am pour yokka liggéey bi mun a dem ci kanam te léegi su fekkee ne na nga def modernisation loolu dafa mel loolu dafa gën a cher léegi yéen naka ngeen a balancé ñaar yooyu noonu waaw ni ñu ko balancé esa moo nekk ne dañoo xam nga mbiri compagnie ñaara ko amee revenu moom mooy koom-koom bu dugga si ak expenses moom mooy xaalis bu ngaa génnee gis nga si koom-koom buy dugga si man depuis buñ ma jëlee ak léegi bari na changes yuñ si def moo nekk ne bu njëkka let's say staff bi suñ daan jàlla 50% la wax ne pour dimbale ñun ñu faa liggéeyee nañ ko di fay léegi dañ ko enforce wane ne ñuñ daan bàyyi ñuy jàll te duñ fay yëpp léegi non léegi loolu amatul dañoo fay et pare def nañ ay press release tamit pour wane ñi nga xam ne dañ daan bëgg a jàll si alafudi ñu xam ne ñun dañoo fay tax to government ñun dañoo fay suñ bagage yi ñoo import danañ si dee fay customs duty suñ essence yu ñoo jëndee essence lu private companies yi di jëndee essence ñun noonu la ñoo jëndee essence amuñ any waiver so loolu lu miin moo nekk ne ñun dañu war a try as much as possible ñu góorgóorlu ba nga xam ne mboolem xaalis bu ñu war a fay ko si nit ñi dañ ñu ko war a fay suñ defee loolu ba pare nag si wàllu dépasse yi tamit ñu contrôle dépasse bi man ku ma xam si liggéey xam nga ne man mbiri contrôle yàlla daf ma si dimbal bu baax so loolu nag di team ñu moom fa fekk on the ground tamit alhamdulilah ñoom ñëpp ñu ngi jàppale nga xam ne mboolem ku war a fay da ngaa fay et pare lu ñoo dépasse tamit ñu contrôle ko suñ defee loolu rek dinañ mun a wàññi wéeru bu ñu wéeru si loxo port loolu moom maa ko garanti ne dinañ mun a wàññi duñ mun a wéeru bi du mun a deñ all together wante dina wàññeeku bu baax loolu mooy lu yoon buñ jàpp fu mu nekk nii. léegi buñ jëlee naka la buñ defee bridge bi mel na ni la liggéeykat yoo xam ne ñoo doon liggéey si fer bi ba léegi yéen a nekk di fay yooyu noonu nekk si yéen léegi nguur gi lan lañ leen defal si loolu defuñ leen benn compensation ngeen négocier sax ne ok léegi comme que nii la mel léegi ñun su fekkee ne taxe bu ñu daan fay ñu wàññil ñu mbite yeneen yoo xam ne ñu ngi koo fay ñu wax wàññi pour su ko defee ñun tam ñu mun a am ndax am ngeen façon négociation si yooyu. waaw négociation si fekk naa ko fa bu ma ñëwee wante jeexagul nag. waaw wante négociations yooyu ñu ngi si ko am wit nguur gi ñu jéem ñoo seet nu ñu dimbalee comme que dañ jël lu ëpp suñ koom-koom bi fu mu daan jógee ñu jël ko def ko bridge léegi loolu féetoo government at least ñu wax ne lu am na juuti lu ñu mën a wàññil si juuti bu ñoo fay pour di dimbale institution bi loolu discussions yooyu mu ngi on ba léegi waaw definitely mu ngi on ba léegi. léegi ma compté si mbiri ferry bi Mr Gomez léegoo-léegi nga dégg nit ñi naan ne ferry bi mu ngi si biir ndox mi yàgg na faa costé wut lan la di waral façon yooyu noonu léegoo-léegi nit ñi tiit lool foog ne lifin la ñu mun a wax nag ne tamit ne xam nañ ne ferry bi moom affaire safety moom dégg alhamdulilah loolu mosuñoo dégg loo xam ne war naa grand diggante Banjul ak Barafin waaye nit ñi dañ dee tiit lool ñi di complain binda wax fu nekk ne ferry bi fanaan na si ndox mi costé wut mbete fu moo taxawee moo baaxut lan nga ci mën a wax. loolu dëgg la Mr Jallow boo seetee comme ni ma la ko waxee woon rek environmental status bi ñu nekk di opératé comme ni Baara dafa bari xeer trop te ndox mi suy jógee ci ocean bi di ñëw ci biir river bi daf dee ñëwaale ak suuf xëy na bët bi du ko gis waaye daf dee ñëwaale suy dellu suuf si di des so da ngaa gis ne fu ferry bi dee costé foofu suuf si ni moo desee noonu dafaa jaloo foofu noonu ba nga xam ne dafaa tollu taay boo xam ne ferry bi du mun a àgg ci landa bi amoon nañ problème yooyu noonu nga xam ne ferry bi dafaa dem mu toog nga xaar ba géej bi su feesaate xëy na ci ngay mën a dimbale sa boppa mun a génn loolu jotoon nañ ko am waaye alhamdulilah dréjoon nañ ko te nga xam ne daal GPA ñu ngi support ci loolu noonu drej nañ ko ñeneen bi ñu mën a xam foofu noonu tamit mooy nii comme ni ko sama boss waxee nii amuñ fii garage léegoo lee nii ñi xam ferry bu baax ñi xam terminal bu baax
léegi dañoo gis ñu teer ferry yi ci suuf si ñuy xoos di wàññi parce que loolu noonu boo ko defut am na fu moo toolu parce que courant buy daw ci ndox mi am na fu moo toolu loolu def dee téye ferry bi def ko di yiixiloo léegi nga gis booy dem baara fekk géej baa ngee fees yaa ngi dem opposite direction bi ndox mi so di nga gis ne yaa ngi war a overcome current speed boobu noonu so ak yow résistance bi nga am ci sa ferry bi rek mooy yoxosu bi mu yoxos noonu dafa yaagaloo trip boo jógee baara nga gis ne dafa gaaw so ku jógee baara ma foog ne xëy na ferry bi gaaw na waaye yëpp ci benn chronologie noonu su géej bi di fer tamit kuy jógee baara mooy tombee loolu noonu waaye loolu mooy problème bi léegi tamit ngay dem nga am ngelaw di ñëwee sa opposite direction te machine bi is fixed mu ngi daw at maybe 3 knots 4 knots nga dajee ak ngelaw boo xam ne mu ngi 2 knots so dafa mel ni yow sa 3 knots bi is only 1 knot moo laa yóbbu nga ñëw yokk ci ndox mi tamit xëy na mu ngi daw 1 knot or half a knot boobu tamit wàññi sa speed bi. so bala accéléré su loolu xewee non am nga boo accéléré am na fi nga mën a am ci sa speed limit bi parce que machine bi dafa am sa speed limit bu moo mën a daw waaye alhamdulilah comme ni nga ko mën ko waxee rek machine yi comme na ñeneen lañ waaye benn tey loolu dafa mën a wàññi speed yi gaal gi moo tax boo ko tombee da nga ne tey moom ferry bi dafa yàgga natural phénomène lañ yoo xam ne mënuñ si dara xanaa seet rek naka la ñoo mun a xoosee gaal gi ci waxtu bi jotee peinture ko nga gis ne su nekkee ci ndox mi dafa ratax tuuti ba mun a gaaw waaw. naka la sax fu ferry bi day costé tam boobu tam daf day am ay jafe-jafe léegi wala nga gis ñu oo oto yi ñu taxaw ci pour mu wàcce ko. loolu dëgg la du suñ coobare am na sam defect suñ am foofu noonu waaye ni ñoo waxee nii li mun naa laa wax ne ñu ngi ci waxtaanee pour defar ko sori nañ trop pour meeg sori loolu amatut pour war a oto war a ñëw di eeg ci kaw pour mun a waaja waaw su soobee yàlla dinañ génne ci anam boobu noonu waaye sori nañ trop léegi-léegi tamit dañ day gis ne ndox mi nag day fees ba mu ñëw si terre bi su ko defee pour nit ñi dugg si ferry bi sax foofu yëpp dafaa nekk ndox xanaa loolu am na mënuñ koo saafaral boobu natural phénomène la xëy na nu ma ko mën a waxee rek mooy ni climate change waaw parce que nekkut bés bu nekk la day am daf day am période boo xam ne daal géej bi dafa fees ba nga xam ne loolu am fes yoo xam ne daal ndox bi du ñëw so loolu dëgg nuñ si mun a def mooy ni concrete xëy na mu kawe waaye ba mun ngaa concrete ba kawe benn tey géej moom kenn yokkut ndox kenn wàññul ndox moom su ñëwee ak waxtuwam bu mu ñëwee loolu dina am waaw so mooy ni ñu réalise ne xam na global warming or climate change am na lu am la loolu mandarga la boo xam ne daal mun nañ koo wax ne ci global warming bi waaw. léegi monsieur Tambadou ñu waxtaan ci lan lañ mun a séentu si kanam tuuti si at yu ñëw su ko defee naka la ñoo fan lañ séentu fan la ferry service war dem ni ñoo improver ferry yi ak modernize ko mu nekk loo xam ne ñëpp dinañ ci kontaan. waaw jërëjëf Essa waaw ferry si moom dañ am plans yoo xam ne mooy immediate comme ni ñu ko waxee rek lu teetee luñ see def at yuy ñëw ak at yu si kanam moom foog ñu am investments yoo xam ne moom mooy nguur gi ak ñun ñu góorgóorlu seet nu ñoo investé si du dugal xaalis si ferry bi because demande bi soxla bu ñu ñi soxla suñ service moo ëpp ñun lu ñoo joxe fu mu nekk nii loolu mooy mbir mi economic growth bi am depuis changes of government bu mu amee in December 2016 January 2017 economic activity yëngu-yëngu économie bi moo yokku ba nga xam ne ñun dañ soxla pour yokk comme lu nga ko waxee rek yeneen ñetti ferry wante loolu duñ ko mën a yokk on day one foog ñu def ndànk-ndànk seet nu ñoo yokkee fleet bi c'est li lijjanti xaalis with the support of government ak port bi yokk suñ doole nga xam ne dinañ mën a yokk si fleet bi yokk ferry si et après yokk si suñ mbiri landing facility si tamit bu fu mu nekk nii comme landing bi moom mooy garage si ferry bi
am na nu ferry si yokkoo sax ferry si dañoo taxaw di xaarante pour wàcce so loolu mu ngi miin ne studies am na studies yu ñu defoon yu wone ne mun nañoo am yeneen landing facilities yow wax nga fii ne suñu maintenance land bi sax fu ferry di taxaw kon duñ operate sax te loolu moo tax ñu ko dee def ñaareel lundi diggante lundi ak talaata nga xam ne trafic bi du bari trop du bari rather than weekend ak yeneen fan yi nga xam ne trafic bi daf dee bari so Francis wax na fi ne dañ ko dee def fan yoo xam ne duñ di stop operations lu bari loolu lu tax ñu ko def because amuñ ñaareele landa ñaareele garage waaf bu fer bi di taxaw so stories government defoon nañ ko with ñun pour seen ndax dinañ am boori baameele akuy ne la o boori lands ministry of lands pour am fa beneen landing facility pour nga xam ne suñoo maintenance beneen bi dinañ ko mën a use te loolu suñu yokkee ferry yi am fi yeneen ñetti ferry loolu rek la ñoo mën a def foog ñu am alternative landing facilities lu ko mooy ferry si ñi dañoo eeg si gaal yi di daje si géej gi pero su ñëwee ba Banjul mbaa Baara ñu taxaw di xaarante xam nga loolu amul advantage waaw loolu si am advantage moo nekk ne soo ñëw land rek nga wàccee passengers ñeneen ñi eeg ngeen demaat te loolu nuñ ko mën a defee moo nekk ne foog ñu am ñaareeli landing facility boobu bokk na si suñ plan si long run bi. ok jërëjëf léegi ñu switch tuuti si soose ñu laaka soose tuuti si minute yu des parce que lu fi des dafa néew torop mbaɗigol mbal kontona GRTS albe min jiiɓe kan wolem face the nation ti alnal badi mana Issa Diallo bi nak nga ferry service ngol soto jang andu ni la ñaton ko Mr Abdoulaye Tambedou ila general manager bi jang aning Francis Gomez mi la director of technical services te bari se dama Francis ya so doma ndim foñe se dum kol kono wolem ñinte ferry la do ko alla ferry service la do ko a siyata bake damento manke bara dammati bara ni Banjul dammati dula katol bi jele bari sa foko sañi de ko sembo ma be wabe Banjul nim baral tema e sa foñeno sañi ko ya kulol kaminu taki ñindulal anal bay moni ke kam pour ka je ko ñi ko ya kulol se talano ñame mbaɗigol mbal bisimilla la ñing kacato mi mum face nation si anin GRTS yo on tollen Gambia Ferry minala ni ajube sainteng Banjul bara ferry saba wala be bori kanje bari sainteng fula wala be bori kam katum jo hebe lori ni boto woto ibita bara jale yeta Kawur yeta Janjambure Makati yeta Bansang nunto nka firio soto nun fara feñe mi mum bambate nati nka firio soto basse bari ala yake nata je bridge so sañi firio man tara je sañi ñindula lulol firio ka mamman jeleto to ñalen firio nali je firio kata ni na sa min ka min ke wala ñintu nka mol ni la passage ni la bagasol ani motol ani la fengol nko le tendi bake wala ntol ko competence nka min ke so ñing kono mbe katara kono mi munto la kota koliyati ñing firio kono la ñinti naala ye masingo min ka firio borendi nani julol bate jalol benta ni ye mutela propelato ñing kana tiñaro le na fena masingoto wa be mu folo le mbadi ngol ye wala minul be siring badala ani minul ka Banjul bara use comme kulundingol ani bado talal de malal ye nga ñoma koy kana fengol fay ba kono ka dinga fay amandang firio dronto ani kulungol min kana porot nini wol benta ifana be problème o sura so ñu mun daano le timi yalan ko momo be siri sabatri ñing badala kana na fengol fay kolem buso dondiga fengol dum fengol tay nylonol tapolinol anul kana fay ba kono ka no keta ibita ñimantoro di la firio la bata kulungol min kana yo tare yake ferry sabal be Banjul nim baratema ibe sanjo manka nyamba do bije mi yalon ko abe keba kan sani fo ale ferro sotole pour ka ferry kuto do na fen na bije waronto ka wondongol fanan ke dada ko isaje ko se keno ferry limin yalon ko se la tamo se soni ano nyame ya ko tamiru ya fa nyame general mani ya fa nyame to nyalen ni ajube be silo jube kambe ñu feri kotol
be sanjo la fala nyame wala nyinti ka masingol sangiye sayente be diamu kante nyame ngas masing worole sang pour ka nano ke kunta kinte kan nga fula ke johe kan andung kacha fanan man sakunda aning African Development Bank bije pour ka firi kuto soto firi soli Gambia Ferries sayin kacha nyin jam fata bake safono lokunna la tenda solbe parela dan na bata wala sanji naka kare tanin fula kare tanin woro kono firi kuto nyi soto no ba kata kanne kaje ko firi service nga improve mo lafta la nyame yo sanyin mbe min nyinin kala wala mkabri salo ke bambatenda elitenda amunda ko alka nafulo sotno je bakale sanyin kabri bridge ke je amunda ka alla nafulo nyin tala bakale sanyin atol woko ya alla do ko nyin aya manendal bulu nyaadi le kanto nim mo la dépasso talata amunda ka doma fon fanambe talala ko ku ke nyaadi le sanyin dépasso talata anda lafta kukutol kala mi yalon ka dépasso warbata albo ku fulul tamande ka nyaadi le esa ito nyala ni ajube bambatenda kamin dundi firo kono siata no safono kemo kono tan woro nyo tan lulu ni lulu bara fere sanyi brijo bije sanyi mantra fen soto kanje do kulal min bije hanika bi ibe do kola firo koto ila jor firo le kajo o Gambia Ferry service le kajo hanika bi bari na jiyam ya fo nyame wala nyinti ikoyno ko ninku bije na keto nya dengo keta e fanan ke tama nya falene pour ene jamano yebe ni ya jube to nyale min kata ka wala nyinti jamale amira ko fere o manyana jola so ngambe min kato min ke kan sayenten be murun kam mol kan ka fe ko fero nyi fengo fe min ka tamande onko jole nka dépassor jole kan so ni fanan binala pour que tay ya kata ke la tiketol sang e fanan sen dépassor kafuno nyame amanda ngoto do GPA mi yalon ko e tolle marata feri la safonon tolbe to la koto e fanan ke bulo fay kan katuni government la kachako e fanan ke bulo fay ton kol kan pour nga feri da ye bembe ye betia isaje kon ko do min soto soto se dépasso min keno minna bari yalo ite dependa mo kan wat ila sanjo be kon fo wati soto le jante e fallondi no la minna bari alhamdulillah sayente e ba kata kanne e ma koy kan e bulo dun koto nyanta min kala ngoke yo barka bake time o tije ngalo min bugo son ka fere yo mu kasin kolere ka to lamere to letam bat to let ya mere to letam bat quickly Mr. Tambedu can we wrap up? You just give us a final message for the end. We have just got 1 minute to go. Thank you very much, Jallo. I want to say that on behalf of the board of directors of the Gambia Ports Authority, the management and staff of the Gambia Ferry Services Company Limited, we are very glad for this invitation, and we want to assure everybody that there are challenges. Yes, there are challenges in the ferries, but they are not insurmountable. We all need to join hands together and ensure that the old days of the ferries, we go back to the old days. What that means is people need to pay for crossing the ferry service. That is what we want to urge all people, and that includes government officials and the general public. What I tell people is that whenever you use the service, you should, your right is the ticket that you bought. So we encourage everybody to be paying for the services, and we encourage our staff also to be vigilant and ensure that colleagues, friends, relatives all pay for using the service. Once we do that, there will be improvements in the ferries. Our intention is to reduce the journey time between Banjul and Bara and the whole length and breadth of the country. Improvement in service, improvement in the conditions of crossing. You should not be waiting for hours to use the ferry, which occasionally happens due to the physical conditions of the environment that we operate. But get it from us that we will definitely turn the ferries. Thank you very much, Mr. Tambedu, and thank you very much, Mr. Francis Gomez, for answering to our call to Face the Nation. And this is where we're going to draw the curtains on Face the Nation. We know we've not exhausted everything on this issue, but probably we'll have an opportunity to call you again and have a discussion with you. And thank you for watching, and we give you a rendezvous for next week. Thank you.